There was a great king who wanted to know about the core of existence. What is the core of existence? You know, how existence happens and why existence. So he wanted to know the full karmic combinations. Bio jedan kralj koji je hteo da zna samu suštinu postojanja, ono što je u samom srcu postojanja i u karmičkom smislu kako sve nastaje. So once when he was in the palace, a group of very great masters came by. I jednom dok je bio u svojoj palati, određena grupica velikih majstora je tu naišla. So he honored them, he gave them food, he gave them all the facilities. Then before they left, they said, "Can I ask you a question?" I onda mi on po protokolu odao počasti, ponudio ih hranom, pićem i slično. I pre što su trebali da odu, on ih je pitao, mogu li vam ja sad postaviti jedno pitanje? They said, "Sure, go ahead." I on se rekli, naravno, kažete. He asked, "What is karma?" Pitao je šta je karma. So you've seen the Tom and Jerry cartoon, right? Znate Tom i Jerry crtanje. By the time you look back, the person has disappeared. Da pogledate da osoba je nestala. So like that, all these saints disappeared. King is looking around, there's nobody. I tako, kako je pogledao oko sebe, njih nema, oni su zbrisali. So he was very disappointed. I bio je skroz razočaran. Then the Navnath sadhus came, 9 saints. I onda došlo 9 svetaca, oni se zovu Navnath sadhuji. So when they came, in the first itself, he asked the question, "I would like to honor you, give you everything possible, but will you run away if I ask a question?" A kad su oni naišli, onda on rekao, htio bih da vas uslužim, počastim sve kako pristoji, ali unapred da pitam kako vas počastim, da li ćete vi onda da zbrišete. So they said, "No, we won't run away." So king treated them well, gave them food, made them happy. Finally, he asked the question, "What is karma?" I onda ih je on lepo počastio, pošto rekli da neće otići, on ih je lepo počastio sve i onda napokon je uspio da pita opet šta je karma. So they said, "Now we know why the earlier saints ran away." A onda su rekli, sad znamo zašto su prethodni sveci izbrisali i pobegli. This question is terrible and inexplainable. Ovo pitanje je grozno i jako teško objasnivo. Karma cannot be explained in lifetimes. Karma se ne može objasniti ni u više života. Its roots are impressions. Small impressions are the seeds of karma. Sitne, manje impresije su sami koreni karme. From a seed, a whole tree happens. So from a seed of impression, a whole life can happen. Iz jednog semena čitavo drvo može narasti. Isto tako iz jedne impresije može čitav jedan život da se stvori. Karma is a very complex subject. To je jedna jako kompleksna tema. If you want to know karma, you have to be born lifetimes. Da biste zaista spoznali sve te intrikantne vrednosti karme, morali biste provesti više života proučavajući karmu. Still you won't know karma. A čak ni tada nećete skroz spoznati sve u vezi karme. So forget about karma. Znači, zaboravite na karmu. We will teach you kriya, which will cut across karma and take you to the liberation from karma. Kažem da ne idemo u sve te kompleksne stvari. Evo, mi ćemo vas naučiti jednu kriju koja bukvalno seče kroz sve te zamke karme i vode vas ka oslobođenju. Then he initiated the king to kriya. I tako je jedan od tih Navnath sadhua inicirao tog kralja u kriju. So kriya are techniques. This is a set of techniques which combines breath as well as visualization. I to je jedan set ovih tehnika koje su kombinacija tehnika disanja i neke vrste vizualizacije. If you know the science of our functionality or how the body functions, the core of the activities are controlled by the subconscious. Major activities are all controlled by our subconscious. Ako znate znake koji odaju kako naše telo funkcioniše, shvatit ćemo da većina naših funkcija obavlja telo na automatski način, znači podsvest tu vlada. So, with certain visualization, subconscious is like the engine room of the ship. It doesn't know
where the ship is going, but it handles the inputs, it processes the inputs, and it tries to create a reality. Kaže, podsvest je, možemo zamisliti kao u brodu, kao što imamo dole ovu strojarnicu, kako se zove ta soba gdje su sve mašine i recimo strojarnice, ne znam. Znači mi tu iz te strojarnice ne vidimo ni gdje brod ide, ni kako sve izgleda sa palube i slično, ali tu se obavljaju svi procesi da bi taj brod išao. So the subconscious cannot see where it's going. It's like the captain and the chief mate and the engine room, they are the navigators, like our senses and the mind, the conscious mind are the navigators. Conscious mind is like the captain. You know, senses are the chief mates and other people who run the show, who help to run the show. So they navigate and they give the command to the engine room, go ahead, full speed or stop. So subconscious is just activating what input it is receiving. Znači, onda možemo da zamislimo naš svesni um i naša čula su kao kapetan sa svojom glavnom posadom. Oni vide gde brod ide i šta u tom smeru hoće da ide i slično, a naredbe se onda šalju tamo osoblju u tom potpalubnom delu u strojarnici koji oni izvršavaju, koji odrađuju svoje da bi to dalje sve teklo kako treba. So the input that comes in are accepted as it is because subconscious doesn't know whether this is good or bad. I u toj strojarnici, znači koje god naredbe stižu, one se samo izvršavaju jer tu nema nikakvog razlučivanja ali nešto dobro ili nije dobro, oni samo prate naređenje. This is why if your input is sorrow, subconscious creates sorrow. If your input is happiness, subconscious creates happiness. Because subconscious just creates it or just manifests it, thinking this is exactly what you want to experience. Znači, ako signal koji strojarnica primi je neka vrsta tuge, ona proizvodi tugu. Znači, ona uopšte ne razlučuje šta treba tu da se uradi, nego on šta god primi, to i radi. Tako da, znači, jako je važno da osvestimo šta to šaljemo u tu strojarnicu. 3 levels of input. Imamo 3 nivoa upliva informacija. Physical sensations, fizičke senzacije, emotional sensations, emotivne senzacije, intellectual sensations. I intelektualne. All these are connected to the or going down to the subconscious. Sve te informacije znači idu u podsvest. So subconscious churns it out and gives you the manifestation of a particular reality. This is your reality. I onda podsvesni znači prerađuje sve te informacije i onda nam na kraju daje taj finalni proizvod, naš doživljaj realnosti. The world has multiple expressions. The universe has multiple expressions. Čitav univerzum znači ima razne načine izražavanja. But your experience depends on who you are or how you are. Međutim, vaše iskustvo tog univerzuma zavisi od toga kakvi ste vi ili šta ste vi. So the subconscious is like that. Now, how do you? With each input, all the sensations, all the inputs, all the vibrations are making realities and manifestations in the over time. Znači, sve te primljene informacije ili uputstva koje podsvesno prima stvaraju svoje manifestacije i našu realnost tokom vremena. So, what is the only thing which in your system which you can regulate? Znači, šta je jedina stvar u okviru ovog našeg sistema u kojoj možemo da upravljamo? Can you regulate your heartbeat? Možete da kontrolišete svoje otkucaje srca. Can you regulate your circulation? Cirkulaciju. Digestion. Probavu. Excretion. Izlučivanje materije otpadnih. Nothing except breathing you can regulate. Ništa sem disanja ne možete da regulišete. So, the only thing which goes within, which can be regulated, that is used to cut across karma. Znači, jedina taj aspekt koji ulazi u nas, a koji možemo da regulišemo svesnim umom, to je upravo disanje i upravo to je oruđe koje koristimo da bismo presekli neke prečice preko tih raznih zamršenih puteva karme. So, the visualization is for the subconscious because it's an input giving to the subconscious. So, subconscious decides this is what we have to achieve.
Vizualizacija je također jedan upliv naredbenih informacija za podsvesni koji onda to prerađuje i kaže aha, ovo treba da se postigne. There is no other way than an input which can change the pattern of operation of the subconscious. Even the pattern doesn't change, it regulates or it gives a kind of higher priority to the subconscious. I sam šablon po kom podsvesni funkcioniše ne može se menja. Međutim, kako dolazite neki upliv iz svesnog uma, mi možemo tu da damo neke prioritete određenim aspektima, a da zanemarujemo neke druge. Tako da na taj način možemo da kontrolišemo. So, using breath, regulated breath, and a visualization, mixing them together in a particular blend, we create kriyas. Znači, taj miks određenih tehnika disanja sa vizualizacijom upravo nam stvara taj efekt koji želimo i tako dolazi do krije. Kriyas are practices. Krije su vežbe, prakse. What you repeat becomes you, right? If you repeatedly smoke, you become a smoker. If you repeatedly eat something, you start habituating towards that. Like that, anything repeated becomes your habit. Sve što mi stalno ponavljamo, postaje deo nas i postaje naša navika. Ako stalno ponavljamo pušenje i pušenje, postanemo pušač. Ako izaberemo da ponavljamo nešto drugo, postanemo to. So, Kriya also has to be repeated many times over, so that it becomes your nature. I zbog toga i Kriya mora da se uvek iznova ponavlja svaki dan, kako bi postao deo naše prirode. Whatever is your nature is yours. I sve što je u tvojoj prirodi, tvojoj samoj prirodi, je tvoje. This is why the consistency is important, conviction is important, commitment is important, if your aim is transformation. Znači, ako je naša svrha unutrašnja transformacija, potrebna je doslednost i disciplina, ubeđenje i onda samo možemo da to postignemo. Whatever sacred is secret. Što god je sveto, ono je i tajno. So, Kriya is very sacred. Kriya je jako, jako sveta. So, it remained a secret through centuries. I zbog toga se i čuvana i kao tajna tokom vekova. Those who were eligible for Kriya got it. Oni koji su bili dostojni Krije su je dobili. Those who practiced it with conviction reached very high levels of awareness. Oni koji su je radili sa velikim ubeđenjem dostigli su velike nivoe svesti. Being conscious about your consciousness. This is awareness. Being conscious about your consciousness. At the same time, you are not your consciousness. Neither are you conscious. You are fully conscious about your consciousness. This is the awareness we are talking about. Sada, pošto conscious and aware is the same word in my language, I don't know. Biti svestan svoje svesti, ali koja je razlika između aware and conscious? So, imamo istu reč, zato ne mogu da prevedemo. when you are conscious about your consciousness, you are detached from yourself. You cannot be inside and then, you have to stay out and see. This is awareness. So, in that mode, all your activities, you are aware as a witness. Poenta je znači biti svestan svoje svesti, znači da smo mi gledamo sve sa aspekta svedoka, popnemo se do stepenicu. Being conscious about your consciousness. So, the kriyas are techniques which helps you to be conscious about your consciousness. Znači, Kriya kao tehnika nam pomaže da postanemo svesni svoje svesti. And what is the secret of cutting across karma? I koja je tajna, znači, tog preseka ili prečice preko svih karmi? Prevention is better than cure, right? This is the first point. Znači, iz kog razloga to radimo? Pod broj 1, zato što je prevencija neke bolesti bolja uvek od lečenja. So, if you are in the present, if you are operating 100% in the present, that means your satisfaction level is 100%. Then further karma is not created. Znači, ako se naučimo da uvek budemo prisutni u sadašnjosti, on samim tim smo i zadovoljniji i samim tim znači da ne stvaramo nove karme, jer nemamo neke silne neke želje koje nas stalno uzimaju. When desires are not fogged, where can be karma? There is no karma further. Znači, kad se ne formiraju stalno iznova nove želje,
ne stvaramo i novu karmu. So this is the secret. First of all, being conscious about your consciousness and being, which automatically makes you operate in the present, which means you are fully here now. Znači biti svestan svoje svesti, funkcionisati u sadašnjem trenutku, biti ovdje i sada. When there is no accumulation, then it is a question of exhaustion. Znači kad nema nagomilavanja nove karme, onda je samo pitanje iscrpljivanja ove pređašnje koje smo već napravili. Whatever desires you came for or you took this body for have to be exhausted. It has to happen. Znači in this life. Za šta god smo uzeli ovo telo, da bismo kroz to isto telo nešto doživjeli, sve to moramo proći. To se mora istrošiti. So you are being in the present. That means you are experiencing every experience, whether it's good or bad, 100%. Znači ako ste u sadašnjem trenutku, vi prolazite 100%, prolazite kroz i dobro i loša iskustva, šta god je u sadašnjem trenutku. So there is no ignorance. There is no pending emotions. There is no emotion built up. There is no urge for a postponement as well. There is no postponing. Because what do you postpone? You don't want to face, right? That's not happening. You are facing everything. You are not accumulating anything. You are not adding anything. You are being in the present. You are operating in full consciousness. Things gets diluted. Just wiped out from the system. Znači, kad tako funkcionišemo da nema neznanja, mi ulazimo u koštac sa svime sa čime što nam dolazi. Znači, suočamo se sa čime, ništa ne stavljamo na neku listu čekanja pa ćemo kasnije se sa tim nositi, nego se upravo nosimo sa svime što nam dođe pred nas u sadašnjem trenutku. So Kriyas are beautiful techniques which keeps you in the present. It makes you conscious about your consciousness. Also, it helps you to stop accumulating further desires, further vasanas, further karmas, and then finally dilute yourself and merge into the supreme consciousness. Znači da razimiramo, Kriya nam pomaže da budemo svesni svoje svesti, da budemo u sadašnjem trenutku, da ne bežimo ni od čega, nego da se suočimo sa svim što nam dolazi sada i da se polako širimo i rasplinjavamo u toj svesti do potpune disolucije na kraju.